கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் கான்கேவ் லென்ஸுக்கும் ஐ டோல்ட் யூ இட்ஸ் இன்னும் 1 or 2 கேசஸ் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. தென் இதில் வந்து ஐ டோல்ட் யூ டு ஸ்டடி தீஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் படிக்க சொன்னேன். இது எல்லாமே வந்து உங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வர்றது தான். மேக்னிஃபிகேஷன்னா வந்து ப்ளஸ்னா என்ன, மைனஸ்னா என்ன, ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ ஷுட் நோ. பாசிட்டிவ்னா எரெக்ட் இமேஜ், நெகட்டிவ்னா இன்வெர்டட் இமேஜ், greater than 1னா enlarged image, less than 1னா சின்னது diminished image, equal to 1னா சேம் சைஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸு. பட் இருந்தாலும் வந்து டக்குன்னு வந்து ஒரு டென்ஷனில் வந்து இதெல்லாம் மறந்து போயிடும் பேசிக் திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் அப்பேரண்ட் டெப்த், அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட்டு, இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அண்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் போன ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ திஸ். ஸோ கோ பேக் அண்ட் ஸ்டடி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். டிஏஆர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா டிஏஆர் ப்ரிசம்ஸில் யூஸ் ஆகும். ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ, அதாவது நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா, லைட் உள்ளே வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சர்க்கிள் வரைக்கும் லைட் வரும், அதுக்கு மேலே லைட்டு வராது. அதுதான் வந்து ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ. ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நான் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் வந்து இதில் வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கேன். ஸோ கோ த்ரூ தட். ஓகே, ஐ திங்க் வில் கெட் ஸ்டார்டட். see பூபேஷ் பொன்தமிழரசி ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, last class I think we went through some basics. Okay, mainly reflection based problems மட்டும் பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ராக்ஷன் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ரிஃப்ராக்ஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். இங்கே தான் திஸ் வாஸ் அ டிஃபிகல்ட் ஒன் ஐட் சார். ஸோ இது ரியல் டெப்த்து. இந்த காயின் வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ வி கால் திஸ் அஸ் அப்பேரண்ட் டெப்த். இந்த டைமென்ஷன் வந்து வில் கால் இட் அஸ் அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட். ஸோ ரியல் டெப்த்லேருந்து அப்பேரண்ட் டெப்த்தை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் அதுதான் அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட். அப்போ இந்த மிரர் வந்து இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து 8 சென்டிமீட்டர், இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து 8 சென்டிமீட்டரில், ஒன்று 8 சென்டிமீட்டரில் விழணும், இல்லை 8 + 6 14 விழணும், ரெண்டுமே இல்லாமல் 12 விழுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா இந்த மிரர் வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட். இங்கேருந்து இங்கே இருக்கிற மிரர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பேரண்ட் இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். ஜஸ்ட் லைக் திஸ் காயின் இங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லையா? ஸோ அதனால் அதைத்தான் நம்ம வந்து மிரராக எடுத்துக்கணும், ஒரிஜினல் மிரராக எடுத்துக்கணும். அப்போது அந்த மிரரில் வந்து நம்மளோட யூஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன, ஒரு மிரர் முன்னாடி நின்னோம் அப்படின்னாக்கா 1 மீட்டர் முன்னாடி நின்னோம் அப்படின்னாக்கா இமேஜும் 1 மீட்டர் தள்ளி உள்ளே இருக்கும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். அதை இங்கே எழுதியிருக்கணும்னா, ஸோ மேபி ஐ கேன் ரைட் இட் டவுன் ரைட் நவ். ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச பிளேன் மிரர் இல்லையா? அப்போது இவங்க ஏன் புதுசாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மிரர் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கிறதா அசியூம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா திஸ் இஸ் அ கிளாஸ் பிளேட். அதுக்கப்புறம் சேம் கான்செப்ட் 8 + AD அப்பேரண்ட் டெப்த் வந்து இது வந்து அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட்டு. இப்போ 8 + அப்பேரண்ட் டெப்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 + அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னாக்கா ஈஸி. ஸோ அந்த அண்டர்லைன் பிரின்சிபல் வந்து இதுதான். ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மிரர் இங்கே மூவ் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம்.
அஃப்கோர்ஸ் அப்பேரண்ட் டெப்த்தும் அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட்டும் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும், வேறு வழியில் அடிக்கடி வரும். ஓகேவா, ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. ரியல் டெப்த் டிவைடட் பை மியூ will give you apparent depth. Apparent depth will be smaller than real depth. அப்போ இது மியூ வந்து greater than 1. அப்போ இதை டிவைட் பண்ணாதான் இதோட லெஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் ரியல் டெப்த்துக்கு, சாரி அப்பேரண்ட் டெப்த்துக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை படித்தாலே வந்து ஈஸியாக யூ கேன் ரிமெம்பர் இட், நத்திங் வெரி டிஃபிகல்ட். சப்போஸ் மறந்துருச்சு அப்படின்னா ரியல் டெப்த் மைனஸ் அப்பேரண்ட் டெப்த், ரியல் டெப்த் காமனாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 - 1/μ. ஓகேவா, ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Okay, I think some of the things were very easy ones, so I'm going to go a little bit faster. And either difficult or other one, we can spend more time. Light travels through a glass plate of thickness T. Refractive index mu. If c is the speed of light in vacuum, the time taken by light to travel this thickness of glass. So இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு time taken கேக்குறாங்க. I know that velocity is equal to distance by time. இங்க t thickness, so இதை நான் டைம்னு எழுதிடலாம், இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. இப்போ எனக்கு டைம் வேணும்னா என்ன பண்ணும், டைம் இஸ் equal to distance by velocity. But you know that velocity inside the glass, it's not the same as outside the glass. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து திக்னஸ் வந்து t divided by velocity. Velocity வந்து I know mu is equal to c by v. c ன்றது speed of light in vacuum or air. v ன்றது velocity in the particular medium. இப்போ v வேணும்னா என்ன பண்ணும், v is equal to c by mu. இப்போ substitute it over here, you will get the answer, c by mu. So mu goes to the top, so it will be mu t by c. So this should be the answer. Okay, nothing very difficult. Konja யோசிச்சிங்கனாக்க can easily do it. Can I move on? இந்த ஈஸியான இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து குயிக்காக மூவ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன், ஏன்னா நிறையா இருக்குது இங்கே. சம் 60-70 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நம்ம இன்னும் 10-15லேயே இருக்கிறோம். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாக்கா ப்ளீஸ் raise your doubt so that I can go back. An electromagnetic radiation of frequency n, wavelength lambda, traveling with velocity v in air enters in a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of light in the glass slab will be respectively. For glass slab இருக்கு, basic concept தான், ஒன்றும் difficult கிடையாது. So இப்படி வந்து ஒரு லைட் வந்து உழுது, ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ்வலாக நம்ம நியூன்னு வச்சுருப்போம், இங்கே என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வேவ்லென்த் வந்து லேம்டா, வெலாசிட்டி வந்து வி இன் ஏர். நம்ம ஜென்ரலாக சீன்னு எடுத்துப்போம், இங்கே வின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ என்ன கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இங்கே உள்ளே போகும்போது யூ நோ தட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைக் திஸ், இட் வில் பெண்ட் லைக் திஸ், வில் கோ டுவர்ட்ஸ் நார்மல் தெரியும். பட் ஆனால் இதே மாதிரி ஃப்ரீக்குவென்சி இருக்குமா, இல்லை வேறு மாதிரி இருக்குமா, இல்லை ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுதான் வந்து கொஷின். ஸோ இதோட பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரீக்குவென்சி வந்து அப்படியே தான் இருக்கும், ஆனால் வேவ் லென்த் அண்ட் ஸ்பீட் மட்டும்தான் மாறும். ஸோ இது எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃப்ரீக்குவென்சி வந்து இது வந்து சப்போஸ் ஒரு 10^15 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருந்ததுனாக்கா இங்கேயும் அதே ஃப்ரீக்குவென்சி தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீக்குவென்சி ரிமைன்ஸ் த சேம். வேவ் லென்த் வந்து குறையும். ஓகேவா, ஸோ லேம்டா வில் டிக்ரீஸ். அப்போ லேம்டா பை மியூ, இது போன கிளாஸில் ஏதோ டிரைவ் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கோ பேக் அண்ட் செக். ஸ்பீடும் வந்து குறையும், அப்போது வி பை மியூ. ஏன், பிகாஸ் யூ நோ தட் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன் ஏர் டிவைடட் பை, ஜென்ரலாக நம்ம சீன் போடுவோம், ஸோ வெலாசிட்டி இன் ஏர் டிவைடட் பை வெலாசிட்டி இன் மீடியம். வெலாசிட்டி இன் மீடியம் என்னக்கா மியூ கம்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ வி பை வி இன் ஏர் டிவைடட் பை மியூ. ஓகேவா,
ஸோ இதை நான் எப்படி அசியூம் பண்ணிப்பேன், எப்படி இமேஜின் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஏரில் ஓடுறோம் அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ரன்னிங் இன் ஏர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ இஃப் ஐ எம் ரன்னிங் ஹியர், இந்த ஸ்டெப்பு எவ்வளோ வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து லாம்டா. ஓகேவா, அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்டெப்பு நான் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தான் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இன் 1 செகண்ட் ஹவு மெனி ஸ்டெப்ஸ் ஐ எம் டூயிங். ஸோ அதான் 1 செகண்டில் எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இங்கே அது. அப்போது சப்போஸ் இஃப் ஐ சடன்லி ஹாவ் டு ரன் இன் டு வாட்டர் பூல், ரைட், லைக் ஸ்விம்மிங் பூலில் நம்ம ஓடணும் அப்படின்னாக்கா, அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம ஏரில் ரன் பண்ண அதே அளவுக்கு நம்மளால் ஓட முடியாது. அப்போது இந்த எவ்வளோ நான் ஸ்டெப்ஸ் வச்சேனோ அந்த லென்த் வந்து அதே, இப்போ 1 மீட்டர் இங்கே வச்சேன் அப்படின்னா இங்கேயே அதே 1 மீட்டர் வைக்க முடியாது, ஏன்னா வாட்டர் வில் பி ரெசிஸ்டிங். அப்போ லாம்டா வந்து குறையும். ஸோ லாம்டா வில் டிக்ரீஸ். ஓகேவா, பட் ஆனால் அசியூம் தட் ஐ எம் மூவிங் அட் த சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இங்கே நான் ஒரு செகண்டுக்கு 2 டைம்ஸ் நான் மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கேயும் 2 டைம்ஸ் மூவ் பண்ணுறேன், பட் ஆனால் என்னோட ஸ்டெப் லென்த் மட்டும் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஷுட் இமேஜின் திஸ். அப்போது என்ன ஆகும், ஸ்பீடும் கம்மியாகும், டிஸ்டன்ஸ் மூவ் வில் பி ரெடியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் பேசிக். ஏன் சார் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே இருக்குன்னாக்கா, தட் இஸ் த நேச்சர். அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த ஆசிலேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட். அதோட சோர்ஸை பொறுத்து தான் ஃப்ரீக்வன்சி இதாகும். ஸோ மீடியம் பொறுத்து மாறாது. இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரிமைன்ஸ் த சேம். ஓகேவா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். அடிக்கடி இது கொஷின் கேட்பாங்க இது பேஸ் பண்ணி. ஸோ n lambda by mu v by mu. ஸோ திஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களோட ஆன்சர் என்னன்னு நம்ம நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். முதல்ல எடுத்தோன்னே இதுவாக இருக்குமா இதுவாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு யோசிக்கக்கூடாது. ஓகேவா, திஸ் ஆர் ஆல் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ. ஸோ ஆன்சர் திங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கணும், இல்லாட்டி இட் வில் பி கன்ஃபியூசிங். Okay, these type of problems definitely you will need some help. So let's spend more time on this. Light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n. For what value of the refractive index of the material of the rod, the light once entered into it will not leave it through its lateral phase whatsoever be the value of angle of incidence. Okay, இது என்னன்னு படித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 தடவை 3 தடவை படித்து பார்த்தா தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் அ பிக் பேராகிராஃப். ஸோ ராட் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ். அதுக்கு தான் அந்த வீடியோ பார்க்க சொன்னேன். ஓகேவா, ஸோ ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதான் சென்டரு. ஸோ இங்கே சென்டரில் நான் வந்து இங்கேருந்து லேசர் நான் அடிக்கலாம், இல்லை இப்படி ஒரு ஆங்கிளில் அடிக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து இந்த ஆங்கிளில் வந்து instead of going straight like this, it will bend towards a normal. ஓகேவா, ஏன்னா இது ஏர், இது ஆப்டிக்கல் ஃபைபர், அப்போது டென்சர் டு ரேரர். ஓகே, இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ, இது ஆர். இங்கே போய் விழும்போது இந்த லைட் வந்து வெளியே போகக்கூடாது. ஸோ இது வெளியே போகாமல் உள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். அதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த லைட் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா எல்லாமே போயிடும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறது ஏசிடி ஃபைபரு, அப்புறம் டாட்டா இன்னும் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஏர்டெல், எல்லாமே வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ். இப்போ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மூலமாக தான் நமக்கு இன்டர்நெட் டேட்டா எல்லாமே வருது. ஓகேவா, ஸோ ஆப்டிக்கல் சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஆப்டிக்கல் சிக்னல் ஒரு செகண்டுக்கு சம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு லைட்ஸ் வந்து ஆன் ஆகும், ஆஃப் ஆகும். ஸோ அந்த லைட் வந்து இட் இஸ் ட்ராவலிங் த்ரூ லாங் டிஸ்டன்சஸ். அந்த பக்கம் வந்து லைட்டிலேருந்து டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மிஷின் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுதான் கன்வெர்ட் பண்ணுது. அப்போது சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ், யூ வில் பி ஸ்டடியிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அப்போது இதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். ஸோ ஐசி ஏன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்? பிகாஸ் ஐ செட் த லைட் ஷுட் நாட் கோ அவுட். அப்போது இங்கே இருக்கணும், இல்லை இட் ஷுட் கம் பேக். Find the light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n.
The mu கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபார் மை கன்வீனியன்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் mu. Okay, nothing wrong. For what value of the refractive index of the material of the rod, the light once entered, it will not leave it through its lateral face. Lateral face na the side. Okay, equilateral triangle. இப்போ lateral na side. So side la irundhu veliye போகக்கூடாது. அதான் இதுக்கு மீனிங். Whatsoever be the value of the angle of incidence. So angle of incidence என்னவா இருந்தாலும் இது வெளியே போகக்கூடாது. அதுக்கு என்ன மியூ செட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம், இங்கேருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ போட்டாலும் சரி, இங்கேருந்து போட்டாலும் சரி, எங்கேருந்து நான் வந்து இஃப் ஐ சென்ட் த லைட் இட் ஷுட் டூ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்போது மேக்ஸிமம் கேஸ் வந்து இது 90 டிகிரிஸ் நான் போகலாம் இல்லையா. ஸோ இதோட பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ஷோ யூ வேர் டு ஸ்டடி. அண்ட் go to your handbook. ஹேண்ட்புக்கில் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். இது வரைக்கும் வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நியூமரிக்கல்ஸ், ஹை லெவல் நியூமரிக்கல்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும். போன கிளாஸில் ஐ திங்க் வி ட்ரை திஸ் மிரர்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணோம் 360/θ-1. ஸோ இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இது ஜென்ரலாக இந்த லைனில் சிமெட்ரிக் லைனில் வச்சாக்க இந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தது. சிமெட்ரிக் லைனில் இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஐ திங்க் தேர் பி ஒன் இமேஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபவுண்ட். ஸோ இது படித்து பாருங்கள். ஸோ இட் வில் மேக் சென்ஸ். ஓகே, கம்மிங் பேக் டு தீஸ் ஆர் all these things are taken from Neet and JEE problems. அதோட கான்செப்ட்ஸ் வச்சு இந்த நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு மேலே இந்த லைட் போச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த லைட் வந்து வெளியே போயிடும். அப்போ இட் வில் நாட் பி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வில் நாட் ஹேப்பன். ஓகேவா. ஸோ இந்த தியரி போய் படித்து பாருங்கள். ஓகேவா. ஸோ திஸ் வில் பி ஹை ஃபைபர், ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், அண்ட் திஸ் ஷுட் பி லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். அப்போ தான் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வில் ஹேப்பன். தட் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ். So go back and study this. Okay, I'm still improving these notes. Once I improve it, I will send it to you. Coming back to this. So this they are saying that எந்த ஆங்கிளில் போட்டாலும் இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நடக்கணும். அப்போது மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஐ கேன் கோ இஸ் 90 டிகிரி. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஐ மேக்ஸிமம் ஷுட் பி 90 டிகிரி. ஸோ இந்த எண்டில் வந்து ஐ கேன் டூ ஸ்னெல்ஸ் லா, sin I by sin R is equal to mu. இந்த எண்டில் வந்து ஐ கேன் டூ sin IC is equal to 1 by mu because refraction is 90 degrees. Suppose sin 90 will become 1. I told you last classல நம்ம படித்தோம், இங்கே rarer to denser அப்படின்னா mu வரும், denser to rarer அப்படின்னா 1 by mu வரும். ஓகேவா. ஸோ ஏன்னு கொஞ்சம் உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள். இதை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா வந்து IC வந்து ஒரு கேஸில் ஐசி பெருசாக இருக்கும், ஐ வந்து பெருசாக இருக்கும், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பெருசாக இருக்கும், ஆர் சின்னதாக இருக்கும். இன்னொரு கேஸில் ஐ சின்னதாக இருக்கும், ஆர் பெருசாக இருக்கும். அதனால இது வந்து உல்டாக வரும், ரெசிப்ரோக்கல் வரும். sin 90 தான் மேக்ஸிமம் சிச்சுவேஷன். sin 90 is 1. இங்கே வந்து sin IC is equal to what else can I do here? So look at this R and IC. இது IC இருந்தது அப்படின்னாக்கா I can write this as, this can be written as 90 minus IC ன்னு எழுதிக்கலாம். கரெக்டா. இது 90 டிகிரி. 180 minus இது 90 போயிடும். அப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் it should be 90, which means this will be 90 minus IC. So this R is 90 minus IC.
So I know that sine 90 minus theta is cos theta, which means I'm going to write it as sine 90 is 1 divided by cos IC. Let's see if I'm any error. Okay, maybe this step is not required. So this is sine 90 minus by sine r. So let me write it over here. So that means 1 by sine r is equal to mu. So if I take the reciprocal here, 1 by sine IC is equal to mu. That means comparing this on this, I can say that R is equal to IC. Okay. But just now I told you it's if I add these two things, it should be 90 degree. So that means this will happen only when it is 45 degree. So R is equal to IC means R has to be 45 degree. So 90 minus IC, so IC comes on this side, 2IC, so 90 divided by 2, I'll get 45. Any doubts here in this step? But this information is required. That's also, after that, substitute it over here. So mu is equal to 1 by sine 45. Sine 45 is 1 by root 2, so it will become root 2. So mu should be, in the extreme case, this is root 2. So that means anything more than root 2 will also work correctly. So I think this should be the correct answer. Okay. பொறுமையாக உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்க. மியூ வந்து ஜாஸ்தியாச்சு அதிகமாச்சு அப்படின்னாக்கா ஐசி வந்து இட் வில் ரெடியூஸ். If the critical angle reduces, the angle of incidence, no matter what I put, it will do total internal reflection. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.5 மியூக்கே டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக 2க்கும் இட் வில் டூ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதை நீங்களே கொஞ்சம் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தாலும் தெரியும். இது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இது டிக்ரீஸ் ஆகும். இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து இட் வில் பி மோர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். அப்போ இட் வில் டெஃபினெட்லி டூ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகேவா? எனி டவுட்ஸ்? எல்லாமே இப்போ எல்லாம் 100% புரியுமான்னாக்கா புரியாது. கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து either before the class and after the class you have to do some homework. வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் இது புரியும். நாட் அ ஈஸி ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம். ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தட் இங்கே வந்து மியூ எழுதணும், இங்கே வந்து 1/μ எழுதணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். And this should be 90 minus IC. இந்த ஸ்டெப் கூட தேவையில்லை. எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது ஸ்டெப்பு புரியாமல் இருக்கா? Wavelength of light of frequency, I think I am going to leave it to you. C is equal to nu lambda. ஸோ நீங்களே தான் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ இட். சி தெரியும் உங்களுக்கு, லேம்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாரி ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க, லேம்டா இஸ் ஆஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் லெஃப்ட் டு யூ. அண்ட் ஏர் பபுள் இன் அ கிளாஸ் ஸ்லாப். ஸோ அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ த கான்செப்ட் ஹியர் இஸ் 5 centimeter deep when viewed from one face and 2 centimeter deep when viewed from the opposite face. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு டைரக்ஷனில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஏர் பபுள் இங்கே இருக்கும்,
இந்த ஏர் பபிள் வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ 5 சென்டிமீட்டர் when viewed from one face. ஸோ இது வந்து 5 சென்டிமீட்டர். thickness of the slab. ஸோ thickness வந்து இது. இதுக்கு வந்து I know the apparent depth formula. ஓகேவா? apparent depth இது வந்து ரியல் டெப்த். இது ரியல் டெப்த் ஆஃப் த பபிள். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேக் இட் as x. இது வந்து apparent depth of the bubble. So apparent depth AD is equal to real depth divided by mu. ஓகேவா? இப்போ தான் படித்தோம். ஸோ அப்போ இது குறையுது. ஸோ தட்ஸ் மை apparent depth. இப்போ 2 centimeter deep when viewed from the opposite face. அப்போ things change when you turn it around. So show it in different color. நிறைய இது ப்ராப்பராக ட்ராயிங் போட்டிங்க அப்படின்னாலே வந்து யுவர் பிரெயின் வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங். ட்ராயிங் போடாமல் அப்படியே இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே நடக்காது. ஸோ இது வந்து now we are seeing it from this side. அப்போது என்ன ஆகும்? இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் கீழே போட்டிருக்கணும். ஓகே, let me take this as parent. Actually, here you are seeing it from this side. Now you are seeing it from this side. இப்போ பபிள் வந்து இங்க இருக்கு. இதுதான் வந்து apparent position of the bubble. அது வந்து 2 centimeter கொடுத்துருக்காங்க. do the same thing. So இங்கிருந்து இது வந்து real depth வந்து y, apparent depth வந்து apparent depth is equal to y divided by mu, which is given as 2 centimeter. இங்க வந்து it is given as 5 centimeter. So இப்போ நல்லா கவனிங்க. So this is x and this is y. ஆக்சுவலாக நான் இந்த டயக்ராம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டிருக்கணும். இங்கே தான் இருக்குது, இந்த பபுள் இங்கே தான் இருக்குது. மேபி I'll redo the diagram உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. நான் ட்ராயிங் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பபுள் வந்து ஒரிஜினல் பபுள் இங்கே தான் இருக்குது. பட் instead of seeing it from this side, now you are seeing it from this side. அப்போது இங்கே தெரியறதுக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்லேயே தெரியும் இல்லையா? அப்போ இது வந்து y, இது வந்து apparent depth, அதுதான் 2 centimeters. ஓகேவா? இந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இதை பார்த்துக்கோங்க. அப்போது நல்லா கவனிங்க. இந்த டயக்ராம் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது எக்ஸ், இங்கேருந்து மேலேருந்து பார்த்தா இது எக்ஸ் ஒரிஜினல் லொக்கேஷன். அதே ஒரிஜினல் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஏர் பபிள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய். அப்போ திக்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். இந்த கான்செப்ட், இந்த தாட் வந்தால் தான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. இங்கேருந்து எக்ஸு, இங்கேருந்து ஒய்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேருந்து எக்ஸ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு? 5 சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு. அப்போது apparent depth is equal to x by mu is equal to 5. So x is equal to 5 mu. அதே மாதிரி y வந்து 2 mu. They are asking to find the thickness of the slab. அப்போ t தான் வேணும் நமக்கு.
mu is given, that's all. So 577 into mu. So whatever that is, 7 into 1.5. Yeah, definitely a diagram based question. Diagram understand பண்ணாம இந்த problem பண்ண முடியாது. ஓகேவா, டயக்ராமே போடாமல் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் you should be a genius. Any question? இது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்றதுனால I have repeated it over here. ஓகேவா, because this bubble வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்கணும். So that's why I wanted to show it here. Any question? Can I move on to the next one? Once you get the idea, ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஈஸி ப்ராப்ளம். ஓகேவா, நிறைய இது அப்படி தான் இருக்கும். இனிஷியலாக ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், பட் ஒன்ஸ் ஒரு grip கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா தென் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இது எல்லாமே அப்பேரண்ட் டெப்த் வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ப்ரீவியஸ் இது மிரர் பார்த்தோம், இப்போ வந்து ஏர் பபுள், அது ரெண்டு சைட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி. ஓகேவா, the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset is due to, any answers anybody? Very easy that. Sir, option B, sir. Okay, yeah, that's correct answer. எர்த் எப்படி இருக்கு, அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கு, நம்ம ஆஃப்டர்நூன் சன்னை விட ஈவினிங் சன் வந்து இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஃபார்தர் அவே. கரெக்டா? இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், இட்ஸ் லைக் திஸ். அப்போ சாரி, ஐ ஷுட் நாட் சே ஃபார்தர் அவே, அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா, பட் ஆனால் வந்து இங்கேருந்து லைட் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் இட்ஸ் பாசிங் த்ரூ த அட்மாஸ்பியர். அதே சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து it has to travel this much of distance. Appo the distance light is traveling through the atmosphere has increased, sunrise and sunset appo. So as it is passing through the atmosphere, there is something called Rayleigh's scattering அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ Rayleigh's ஸ்கேட்டரிங்கில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, as the wavelength is smaller, that will be scattered more. Yeah, I think it's not given in the handbook, I have to include it. So smaller lambda. Okay, so you know that in WebGR, red has got high wavelength and violet has got violet blue, இதெல்லாம் வந்து lower wavelength. So according to Rayleigh's scattering concept, இது வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகணும், இந்த லைட் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து ப்ளூ ஸ்கை தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் திஸ் லைட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டர்ட் ஃப்ரம் த சன்லைட். இப்போ மூணு பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்றும் அட்மாஸ்பியரே இல்லை, அதனால தேர் இஸ் நோ ஸ்கேட்டரிங், அதனால தேர் இஸ் நோ ஸ்கை கலர், எல்லாமே பிளாக்காக தான் இருக்கும். ஈவன் தோ சன் இருந்தால் கூட மற்ற இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாக்காக தான் தெரியும், ஏன்னா அட்மாஸ்பியரே இல்லை. ஓகேவா, ஸோ லக்கீலி வி ஹாவ் அட்மாஸ்பியர், அதனால தான் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் அ ப்ளூ ஸ்கை. ஸோ அந்த ப்ளூ ஸ்கையில் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா, இந்த லோவர் வேவ்லென்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிடுது. அப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபுல்லாக ப்ளூ ஸ்கையாக தெரியும். பட் வாட் இஸ் ரிமைனிங் இஸ் இந்த லேம்டா எல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ த ரிமைனிங் வேவ்லென்த் இஸ் ஒன்லி திஸ் மச். அதனால தான் வந்து க்ரீனு, எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட்டு இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியும். ஓகேவா, ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் யூ see here is only reddish appearance. அதனால தான் நம்ம வந்து டேஞ்சர் லைட்ஸு, ஈவன் சிக்னல் லைட்ஸு எல்லாமே வந்து
ரெட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இட் கேன் ட்ராவல் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ நிறைய ஃபாக்லாம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ பனிமூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம ரெட் லைட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து க்ரீனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், இது வந்து எல்லோ, இது வந்து ரெட்டு. ஸோ ரெட் கேன் ட்ராவல் மோர் டிஸ்டன்ஸ். இங்கே ஃபாக் இருந்தால் கூட இட் கேன் ட்ராவல் மோர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக டேஞ்சர் லைட்ஸ் அண்ட் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ்லாம் வந்து ரெட் யூஸ் பண்ணுறோம், பிகாஸ் இட் கேன் ட்ராவல் மோர் டிஸ்டன்ஸ். Does that make sense? ஸோ இதே கான்செப்டில் திருப்ப கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா ஃபாக் வச்சு கேட்கலாம். ஓகேவா? ஃபாக் அண்ட் மிஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து ஏன் ரெட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வச்சு கேட்கலாம். சார் இதில் எந்த லாம்டாலாம் அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும்னு சொன்னீங்க சார்? லோவர் லாம்டா. ஓகே சார். லாம்டா எது கம்மியாக இருக்கோ அது வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும். தட் இஸ் ரிலேன்றது ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேம். ஸோ ரிலே ஸ்கேட்டரிங் பிரின்சிபல்னு இருக்கு. இந்த ஹேண்ட்புக்கில் கொடுக்கல, ஸோ கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஐ வில் இன்க்ளூட் இட் இன் த ஹேண்ட்புக். ஈவன் சர் சிவி ராமனோட ராமன் எஃபெக்ட் கூட இட் இஸ் சம்வாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் கான்செப்ட்ஸ். ஓகேவா? So if you get to study physics in college, probably you'll be studying these things. Did I answer your question? Yes sir. Okay. Now violet எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து frequency வந்து அதிகம், ஆனால் wavelength கம்மி. ரெட் வந்து frequency கம்மி, wavelength அதிகம். அதனால வந்து இது வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும், இது வந்து அவ்வளோவா ஸ்கேட்டர் ஆகாது. ஸோ அதனால வந்து திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ராவலிங் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். ஓகே, கேன் ஐ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன்? ஓகே, திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ ஈஸி ஒன், ரைட்? இட் வில் டேக் சம் டைம். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் யூ வில் கெட் த கான்ஃபிடன்ஸ். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த கொஷின்ஸே வந்து கொஞ்சம் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் அ ரெக்டாங்குலர் கிளாஸ் ஸ்லாப் as shown. The index of refraction of the glass, I am going to call it as mu. If the total internal reflection is to occur at the vertical surface, suppose they are asking to find the mu. So they are asking this should do total internal reflection in this surface. Diagram சரியில்லை கொஷினில், ஸோ மேபி ஐ வில் ட்ரை டு மேக் இட் லிட்டில் பிட் பிகர். ஆஸ் ஐ செட், நிறைய விஷயங்கள் வந்து டயக்ராம் நீங்கள் சரியாக பண்ணீங்க அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைச்சிடும். யூ நோ தட் இங்கேருந்து 45 டிகிரி லைட் ரே வந்து அது லேசர் லைட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி வராது, ஏன்னா இது கிளாஸ். அப்போ இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல். ரேரர் டு டென்சர் அப்படின்னாக்கா டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல் அப்படின்னா இப்படி பெண்ட் ஆகும். அப்போ திஸ் இஸ் யுவர் ஆர். இங்கே வந்து நார்மல் வந்து இப்படி இருக்கும், இங்கே நம்ம இப்படி பார்த்தோம் நார்மலில், இங்கே இப்படி இருக்கும். அப்போ இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இது என்ன சொல்கிறாங்க? டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கணும், அதாவது இந்த பக்கம் வெளியே வரக்கூடாது. வெளியே வரக்கூடாதுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் வந்து இப்படி இருக்கும், கிரேசிங் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஹியர் அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து 90 டிகிரிஸ் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே இட் வில் பி இன்சைட். ஸோ வி டாக்ட் அபவுட் திஸ் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ when the eye is less than IC, there is no total internal reflection. When the eye is greater than IC, critical angle விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா it will do total internal reflection. டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ரிஃப்ராக்ஷனே வராது, எல்லாமே ரிஃப்ளெக்டடாக இங்கே உள்ளே வந்துடும். இப்போ எனர்ஜி வந்து இங்கே லாஸ் ஆகாது, எல்லாமே இங்கே டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன், பிகாஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் ரிஃப்ளெக்டட் இன்சைட். Again, like what I did in the optical fiber, I have to do it in two phases separately. So sin I by sin R
is equal to mu. ஏன் rarer to denser, அதனால mu போடுவோம். இங்கே என்ன பண்ணுவோம், sin, இது வந்து இந்த 90 டிகிரினா இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ஐசி. ஸோ sin IC divided by sin 90 will become 1 is equal to 1 by mu. ஏன், because this is denser to rarer. ஸோ நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு. ஸோ denser to rarer வரும்போது 1 by mu மாறி வரும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ லைக் வாட் வி டிட் இன் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம், இதை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு 90 டிகிரி கிடைக்கும். இது 90 டிகிரி அப்படின்னா இது வந்து 90 minus ஆர்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை ஆர் இஸ் equal to 90 minus ஐசின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ எதர் வே யூ கேன் டூ இட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மியூ. ஓகேவா? ஸோ 2 equations 2 unknowns. நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா this will be 1 by sin r is equal to mu. அப்போ if I want mu I can substitute it over here. So mu is equal to 1 by sin r. So sin r will come over here. But then mu will be eliminated. So I want to find mu. So you can do it, it's the basic concept. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணலாம், what I think is this can be written as 90 minus r எழுதலாம். minus theta is cos theta, so it will become cos r is equal to 1 by mu. So mu is equal to, so Sir, 1 by sin r is equal to mu. sin r is equal to, How 1 by sin r is a mu, sir? yeah, you are right, I made a mistake. Sin 45 is 1 by root 2. Is that correct now? Yes, sir. Okay, very good. Sin 45 na 1 by root 2, yeah, sin 45. Okay. So all I need to do is find out sin r and substitute it over here to find the mu. How can I write that? I know cos, right? Which means I can write sin. So from your mathematics knowledge, you know that sin, so cos r is equal to root of 1 minus sin squared r. So I can substitute for cos r from here and sin r from here. Do the math, you will get the mu. You can find either way. As I said, after that it is mathematics, so you can do it by different methods. Elimination method la pannalam, illa you can find r first and then calculate for mu. So can anyone do this quickly and tell me? Sin r நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So cos r is 1 by mu. This you know it from your mathematics, right? 1 minus sin r. Sin r is nothing but 1 by root 2 mu. The whole square. So now I can find the mu. Simplify this, you'll get the answer. The 2 mu square வரும், இங்க 2 mu square minus 1 divided by 2 mu square
So I can cancel this mu and this mu square with root 2. So square root mu cancel around 2 in the one. So I think I will get root 2 is equal to root of 2 mu square minus 1, because this mu and this mu will cancel. Squaring on both sides, I will get 2 minus 1 plus 3 by 2, so root of 3 by 2. So mu is equal to root of 3 by 2 will be my answer. As I said, in the step, this is physics. After that, you just have to think how to find mu. இது ரெண்டு தெரியும், இதை வச்சு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது நீங்க தான் யோசிக்கணும். So this is pure maths, nothing to do with physics. ஏதாவது ஸ்டெப் தெரியலன்னா கேளுங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு, இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா இது ஆன்சர். Okay, can I go to the next one? No doubt இருந்தா கேளுங்க. Beam of light composed of red and green. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா each problem is kind of different from the other one. So I cannot tell, okay, ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு ஓகே மற்றெல்லாம் இதே மெத்தட் தான் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இல்லை. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாத்தையும் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அதனால தான் நான் ஐம் சென்டிங் யூ தி கொஷின்ஸ் ahead of the class. நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் இது ஏதாவது கொஞ்சமாக உங்களால் கிராஸ் பண்ண முடியும். Each one is kind of different. Okay. A beam of light composed of red and green rays is incident obliquely at a point on the face of a rectangular glass slab. So rectangular glass slab la red and green rays incident obliquely at a point. And obliquely அப்படின்னா நார்மல்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா. Yeah, so if something is going like this we call it as normally incident. Obliquely அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் போட்டோம்னாக்கா that is called oblique angle. When coming out on the opposite parallel phase, the red and green rays emerge from. So the question பார்த்தோன்னே இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் படிச்சு பார்க்கக்கூடாது, ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் a wrong method. My thinking is, நான் எப்படி திங்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இங்க இருந்து ஒரு ரெட் லைட் அண்ட் கிரீன் லைட், ரெட் லேசர் அண்ட் கிரீன் லேசர் ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து வருதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டும் இங்க சேம் பாயிண்ட்ல வருதா அசியூம் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ எங்கேயோ நம்ம ப்ரிசம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எங்கேயோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நல்லா கவனிங்க. இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சாதான் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இங்கேருந்து நம்ம ஒயிட் லைட் அடித்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்? ப்ரிசம் டிஸ்பர்ஷன் ஆகும். இப்போ டிஸ்பர்ஷன் ஆகும்போது எனிபடி கீழே வயலட் வருமா இல்லை ரெட் வருமா? ஆக்சுவலாக இங்கே வயலட் வரும், இங்கே ரெட் வரும். இதான் நம்ம சாரி விப்ஜிஆர் இப்படி வரும். ஸோ வி வில் பி ஆன் த பாட்டம், ஆர் வில் பி ஆன் த டாப், ஓகேவா? இது ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, வயலட் இஸ் பெண்டிங் மோர். இந்த லைட் இப்படி போயிருக்கணும். இந்த ஒயிட் லைட் இஸ் சப்போஸ் டு பி கோயிங் லைக் திஸ். ஸோ இந்த பெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு கம்மியாக தான் பெண்ட் ஆயிருக்கு, அதே வயலட் அதிகமாக பெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ வி சே தட் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வயலட் இஸ் மோர் தேன் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரெட்.
அஃப்கோர்ஸ் அதை வச்சு மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும். அப்போ இதுதான் அதிகம். ஸோ இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக பெண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? பிகாஸ் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் வயலட்டுக்கு, அப்போது இட் வில் பெண்ட் மோர் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். இது தெரியல அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ டேக் இட் டவுன் ப்ராப்பர்லி. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ரெட்டு வந்து கம்மியாக பெண்ட் ஆகும், வயலட் வந்து அதிகமாக பெண்ட் ஆகும். இங்கே வந்து வயலட்டுக்கு பதிலாக இங்கே க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது யூ நோ தட் க்ரீன் வில் பி பெண்டிங் மோர் தேன் த ரெட். அப்போது instead of going straight like this, it will be going like this. அப்போ green என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இதோட அதிகமாக பெண்ட் ஆகும். இது முடிச்சிடலாம் ரெட். ஸோ இங்கே வந்தது வந்து என்ன ஆகும், திருப்ப instead of going straight like this, it will go away from the normal. அப்போ இப்படி போகும். அப்போ somewhere you must have studied that இந்த லைனும் இந்த டாட்டர் லைனும் இந்த லைனும் வந்து பேரலாக இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்ன, எனிபடி? யாருக்கும் தெரியலையா? ஐ திங்க் இட்ஸ் கால் சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு அது சம்திங் வரும். ஓகே, ஹேண்ட் புக்கில் படித்து பாருங்கள். ஸோ இட்ஸ் கால் லேட்ரல் ஷிஃப்ட் சம்திங். லெட்ஸ் குவிக்லி கோ த்ரூ இட். ரே ஆப்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சு நிறையா கான்செப்ட்ஸ் வரும். யா, லேட்ரல் ஷிஃப்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த லைனும் பேரலாக இருக்கும், இந்த டாட் லைனும் இந்த லைனும் பேரலாக இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் லேட்ரல் ஷிஃப்ட். ஓகேவா? சைட் வைஸாக ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால லேட்ரல். இப்போ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் கிரீன். ஸோ கிரீன் என்ன சொன்னோம், ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வில் பி மோர், அப்போ இட் வில் பி பெண்டிங் மோர். அப்போ as I said, இந்த கிரீன் லைட்டும் வந்து சேம் பாயிண்ட்ல விழுறதா அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்கன்னு போட்டேன்னா இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ இட் வில் பி பெண்டிங் மோர் அப்படின்னா வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகும். இங்கேருந்து instead of going இங்கேயும் வந்து ஜாஸ்தி பெண்ட் ஆகும். ஸோ பெண்ட் ஆகி இப்படி வரும். அப்போது இந்த லைனும் இந்த மூணு லைனும் வந்து பேரலாக இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து க்ரீனு ரெட்டு வந்து தனித்தனி லைட்டாக செப்பரேட்டாக ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ இது லேசர் லைட் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில். ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் வந்து லேசர் லைட் வாங்கிக்கலாம், 60 rupees ஆனா இருக்கும். ரெட் லைட்டு க்ரீன் லைட் இருக்கான்னு பாருங்கள். சின்ன ஏதாவது கிளாஸ் பிளேட் மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா யூ கேன் ட்ரை திஸ். அப்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியணும், ரெட்டு க்ரீனு வந்து பேரலாக இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து சேம் பாயிண்ட்லேருந்து வராது, ரெண்டும் வேறு வேறு பாயிண்ட்லேருந்து வெளியே வரும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து என்னோட கான்செப்ட். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ஷன்ஸை படித்து பார்க்கணும். 1 point propagating, red and green rays emerge from 1 point propagating in the same direction. தப்பு, 1 point கிடையாது, 2 points. 2 points propagating in 2 different non-parallel directions. தப்பு, because I told you it should be எல்லாமே வந்து இந்த மூணுமே வந்து parallel இருக்கும். 2 points propagating in different parallel directions. 2 different parallel directions. Yeah, this sounds correct to me. 1 point propagating wrong. Okay, ஸோ விப்ஜிஆர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வயலட் இஸ் மோர் தேன் ரெட்டு. அப்போ வயலட் வந்து அதிகமாக பெண்ட் ஆகும், ரெட்டு வந்து கம்மியாக பெண்ட் ஆகும். அப்புறம் லேட்ரல் ஷிஃப்ட். இந்த எல்லா கான்செப்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். எனி கொஸ்டின்? கேன் ஐ மூவ் ஆன்? இது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ஆல்ரெடி வாட்டர் என்ன ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து லைட் வைக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு நம்ம we have discussed this, right? Total internal reflection. So it's a very easy problem, nothing very difficult. I can give you the concept, but I am not going to solve it fully, so I will leave it to you. A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid.
ray of light from coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling in the liquid? ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரே வந்து இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனோட எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ். இப்போ இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஐசி. இது ஐசி அப்படின்னா இதுவும் ஐசி. ஸோ ஐ நோ த ஃபார்முலா தட் டைரக்ட் ஃபார்முலா. ஸோ சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/μ. ஏன் சைன் 90 வில் பிகம் 1, அதனால இங்கே பாட்டமில் எதுவும் போட வேண்டாம். இது ஏன் டென்சர் டு ரேரர், அதனால இது உல்டாவாக வரும், ரெசிப்ரோக்கல் வரும், 1/μ வரும். சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனஸ். இது 3 and 4நாக்கா இது வந்து 5 தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ டூ த பித்தாகரஸ் தியரம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், பித்தாகரஸ் ட்ரிப்ளெட்ஸ்ன்னு பேர். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. Pythagoras triplets. For example, 3, 4, 5. வேற என்ன சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு 6, 8, 10 கரெக்டா? 36 plus 64 will give me 100. 100 of the square root 10. வேற என்ன? anybody else? 12, 13, 12, 5. 5, 12. So 25 plus 144, 169 வரும். 169 square root 13. Any other triplets, anybody? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். நிறைய ஏதாவது 3 and 5, 144 plus 16 வரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு நோ கால்குலேட். ஃபார் திஸ் யூ ஷுட் நோ இட் இஸ் 5. Sin IC is equal to opposite by hypotenuse. Mu is equal to speed of light in vacuum divided by velocity in the medium. இப்போ mu தெரியும், c தெரியும். How fast is the light traveling in the liquid? அப்போ V கேட்டிருக்காங்க. So I'm going to leave it to you. Okay, as I said, we don't have a lot of time. So at least கொஞ்சம் ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் we can skip it. Do it yourself. இதுவும் ஈஸி தான். Frequency of light wave in a material is, frequency கொடுத்துருக்காங்க, wavelength கொடுத்துருக்காங்க, refractive index of material கேட்டிருக்காங்க. But this is wavelength inside the material, right? So refractive index mu is nothing but velocity of light, speed of light in vacuum divided by velocity in the medium. Appo in this we know, this is asked, V is equal to nu lambda இல்லையா? இந்த particular medium. அப்போ mu in the medium கொடுத்துருக்காங்க, lambda in the medium கொடுத்துருக்காங்க. So substitute it over here, get the answer. Okay, I'm going to leave it to you. So you can do it yourself and you can check the answers. I think this you will need some help. So 23. A ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of 45. Angle of incidence in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating medium. So just like what we did in the previous problems, you can do some simple drawing. Traveling in a transparent medium. Okay, they didn't say airலேருந்து வந்து கிளாஸுக்கு விழுதுன்னு சொல்லலை. ஸோ கிளாஸ் உள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணுறதா அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் கம்மிங் ஹியர். அஃப்கோர்ஸ் இட் ஷுட் ஹவ் கம் ஃப்ரம் ஹியர், பட் லெட் அஸ் டாக் ஒன்லி அபவுட் திஸ் ரைட் நவ். ஸோ அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து மியூ. ஃபால்ஸ் ஆன் அ சர்ஃபேஸ் செப்பரேட்டிங் த மீடியம் ஃப்ரம் ஏர். அப்போ இது ஏர், இது மீடியம்.
at an angle of incidence 45 degree. I told you many times, angle of incidence is always with respect to the normal, not with the surface. அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நிறைய டைம் யூ வில் ரைட் திஸ் சைட்லாம் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எழுதுவீங்க, விச் இஸ் ராங். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் with the normal. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? After doing this, instead of going straight like this, it will go away from the normal. Away from the normal na ipdi ponum. But we know that இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேசஸ். பட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் கேஸில் வந்து இட் வில் கோ கிரேசிங் த சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கும். அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னாக்கா இங்கே இப்படி வரும். ஓகேவா? அப்போது வி ஹேவ் டு கன்சிடர் த எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ், இந்த ப்ளூ கேஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் மீன்ஸ் நோ ரிஃப்ராக்டட் ரே. அப்போ sin IC is equal to 1 by mu. So remember, this is angle of incidence, not IC. An angle for which of the following value? So in the situation lay they are saying that it should do total internal reflection, which means the starting point is only this one, right? So I'm going to take it as sin 45 because in the angle total internal reflection நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Sin 45 is 1 by root 2, 1 by mu. So mu is equal to root 2. So root 2 is 1.414. ஸோ இந்த வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்கும்போது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குமா, இல்லை இந்த வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கும்போது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குமா? எனிபடி? Nobody wants to answer that? I think I answered that in the previous problems. இதை விட அதிகமாக இருக்கப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் சார். என்ன சொன்னீங்க? அதிகமாக இருக்கும்போது தான். எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். ஏன்னா இந்த வேல்யூ அதிகமாச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த வேல்யூ கம்மியாகும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் கிளாஸ் 42 டிகிரிஸ்னு வச்சுப்போம். அப்போ நான் 45 டிகிரிஸில் இது போட்டேன் அப்படின்னாக்கா, ரே ஆஃப் லைட் போட்டேன் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இட் வில் டூ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். இப்போ சப்போஸ் நான் கிளாஸ் 1.5 ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பதிலாக 1.6 எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கம்மியாகும். அப்போது ஐசி 42 டிகிரிஸ்க்கு பதிலாக லெட்ஸ் சே 40 டிகிரிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது 45 டிகிரிஸும் இட் வில் டூ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்போது 42 டிகிரிஸே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? இது கொஞ்சம் உட்காந்து நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தா தான் புரியும். ஓகேவா? ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள். அப்போ ஐசி குறைஞ்சது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கிற ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஐசி. அப்போது டிஐஆர் நடக்கும். அதே இதோட ஆப்போசிட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. As mu decreases,
ஸோ இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிற ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்க்கு வந்து இட் மே கம் டு சிச்சுவேஷன் வேர் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து பெருசாகிடுச்சு. அப்போ நான் 45 டிகிரிக்கு பதிலாக 42 டிகிரிஸ் கிளாஸ்க்கு பதிலாக கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து லெட்ஸ் சே 48 டிகிரிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம், தண்ணி மாதிரி இன் வாட்டர். ஸோ இப்போ 48 டிகிரிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கிறது 45. அப்போ என்ன ஆகும்? நோட் ஏஆர். ஓகேவா? ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து ஆப்ஷன் திங்கிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ there will not be டைரக்ட் ஆன்சர். நம்ம இப்படி இருந்தால் என்ன இருக்கும், அப்படி இருந்தால் என்ன இருக்கும், இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணுமா, இதை விட கம்மியாக இருக்கணுமான்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும். ஓகேவா? அப்போது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸை விட அதிகமாக இருக்கணும். இப்போ அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓன்லி திஸ். சப்போஸ் இங்கே 1.6 இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தென் இட்ஸ் அ கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா வந்து ரெண்டுமே வந்து இட் வில் டூ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் சுச்சுவேஷனில் அது இருக்கும். பட் உங்களுக்கு வந்து நீட்டில் வந்து மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர். எனி கொஸ்டின்? கேன் ஐ மூவ் ஆன்? சிம்பிள் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குது, பட் நிறையா யோசிக்கணும். ஓகேவா? Which of the following is not due to total internal reflection? Any answers? Anybody? Option B. B, yeah. Optical fiber, mirage, brilliance, இது எல்லாமே வந்து TAR. இது ஒன்று தான் வந்து difference between apparent and real depth வந்து it's nothing to do with total internal reflection. So not TAR. இதுதான் correct answer. It's an easy one, so I'm going to leave it to you. 90 degrees answer நினைக்கிறேன். So you can try it yourself. நம்ம ஆல்ரெடி திருப்பதி பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, so we have completed topic 2. Topic 3, refraction at curved surfaces, lenses and power of lenses. In my opinion, நம்ம refraction concept கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? பட் அகெயின் as I said, நீங்கள் ஹேண்ட் புக் தரவாக இருக்கணும். அப்பப்போ ஹேண்ட் புக் அடித்து படிங்க. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் மக்கடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹேண்ட் புக் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் கெட் இட் யுவர் ஹெட். ஸோ திஸ் இஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ், ரேரர் டு டென்சர், டென்சர் டு ரேரர், டென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா, இது எல்லாமே உங்கள் தியரியில் படித்தது தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை எடுத்து கொண்டு போய் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம் இல்லை ஒரு ஆயில்குள்ளே போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி வெரி வெரி காமன். ஸோ இது கான்கேவாக மாறுமா, அந்த மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் வரும். இது மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா, இது பவர் ஆஃப் லென்ஸ், அடிக்கடி காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். So I think up to this it is one topic. அப்புறம் dispersion in prism வந்து செப்பரேட் டாப்பிக்காக கொஷின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் நல்லா தரவாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? Maybe we can do few problems here. Focal length of a convex lens of refractive index 1.5 is 2 centimeter. Focal length of the lens when immersed in a liquid of refractive index. இதுதான் இப்போ சொன்னேன். ஸோ அடிக்கடி இந்த லிக்விடில் இம்மர்ஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். I don't know where to start because there are so many things is coming to my mind. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு லைட் வருது அப்படின்னாக்கா
நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டைரெக்டாக இப்படி போட்டுருவோம். பட் இன் ரியாலிட்டி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இங்கே ஒரு நார்மல் லைன், இங்கே ஒரு நார்மல் லைன் வரும். ஏன்னா இது டேஞ்சென்ட்டு, இங்கே நார்மல் லைன் வரும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைக் திஸ், இட் வில் கோ ரேரர் டு டென்சர். அதனால இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல். சாரி, டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல். இங்கே வந்து இட் இஸ் denser to rarer. அப்போ என்ன ஆகும், instead of going straight like this, it will go away from the normal. So normal இப்படி இருக்கு, so it will go away from the normal. ஸோ இதனால தான் இப்படி நடக்குது. இது எவ்வளோ பெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இங்கே என்ன மீடியம் இருக்குது, இங்கே என்ன மீடியம் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இது வந்து இட் வில் பெண்ட். அதே கான்கேவ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த ஹேண்ட்புக்கில் இந்த ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கோ பேக் அண்ட் செக் இட். கொடுக்கல அப்படின்னா வில் பி அப்டேட்டிங் இட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டைரெக்டாக இங்கே கொடுத்துட்டு இப்படி டைவர்ஜ் ஆகிற மாதிரி போட்டுருவோம். பட் இன் ரியாலிட்டி இதுதான் வந்து நார்மல் லைன். ஸோ அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைக் திஸ், இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல். ஸோ டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல்னா இங்கே இருக்குது நார்மல். அப்போ இட் வில் கோ லைக் திஸ். இங்கே வர்றது வந்து இட் இஸ் நார்மல், இங்கே இருக்குது. Instead of going straight like this, it will go away from the normal. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் போகும். So that means we call this as converging lens. We call this as diverging lens. So இது கான்வெக்ஸ், இது கான்கேவ். அதனால தான் இது வந்து எங்கே இந்த லைனை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் கம் சம்வேர் ஹியர். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கல் லென்த்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம். அப்போ கான்வெக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கும், கான்கேவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடு இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து ஏருக்கு பதிலாக சப்போஸ் நான் வந்து நல்லா கவனிங்க, இப்போ இது வந்து 1.5 ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். இப்போ சப்போஸ் நான் இங்கே வந்து அதே கிளாஸ் எடுத்து தண்ணிக்குள்ள இஃப் ஐ கீப் இட் இன்சைட் வாட்டர், ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 1.33, 4/3 வரும். அப்போது இது 1.5, இது 1.33. அப்போது ஸ்டில் யூ கேன் சே தட் இது ரேரர், இது டென்சர். அப்போது இது ரேரர், இது டென்சராக இருக்கிறதுனால இந்த லாஜிக் வந்து இட் வில் ஸ்டில் பி அப்ளிகபிள் ஹியர். பட் சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு லெட்ஸ் சே 1.5 கிளாஸு, பட் ஆனால் வந்து 1.6 இல்லை 1.8 வச்சு ஏதாவது ஒரு லிக்விட், கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய லிக்விட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, டிரான்ஸ்பரண்ட் லிக்விட், டொலின், கிளிசரின், இதுன்ட்டு. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த லிக்விடு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1.6 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நல்லா கவனிங்க, திஸ் இஸ் டென்சர், இது டென்சர் ஆகிடும், இது ரேரர் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இப்படி கன்வெர்ஜ் ஆகாது. இதே லாஜிக்கை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் டூ டைவர்ஜிங். என்ன சார் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எப்படி சார் டைவர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அதான் கான்செப்ட். ஸோ இது ஏன் இங்கே கன்வெர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா, இது ரேரரு, இது டென்சரு, இது ரேரரு, இது டென்சர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மாறிடும். இங்கே இவ்வளோ ஃபோக்கல் லென்த் இருந்தது, இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் ஃபோக்கல் லென்த் இந்த வாட்டர் டு கிளாஸில். அதே இந்த வேறு ஏதாவது லிக்விடில் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது, அப்போ இது டென்சர், இது ரேரர் ஆகிடும். அப்போது திஸ் வில் பிஹேவ் லைக் அ டைவர்ஜிங் லென்ஸ். The opposite is true for concave lens. இது தூக்கி நான் இந்த லிக்விடில் போட்டேன் அப்படின்னாக்கா, instead of doing divergence, it will do convergence. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Very, very important. I have taken a lot of time to explain this. Please tell me whether you understood it or not. யாருமே ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்களா? நானே தான் பேசிகிட்டு இருக்கணும்.
ரூபேஷ், சுமித் புரிஞ்சதா? தமிழரசி, அத்வதிகா புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? ஓகே. நர்மதா புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ரூபேஷ், ஓகே. தம்ஸ் அப் வச்சு நானே புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ வித் தட் கான்செப்ட், இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுனாக்க இந்த ஃபார்முலாஸ் வில் மேக் சென்ஸ். இந்த கான்செப்ட், இந்த டயக்ராம் வந்து நிறைய புக்ஸில் வந்து இது கொடுக்கறதே இல்லை. இப்போ எப்படி வந்து டைவர்ஜ் ஆகும், எது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எப்படி டைவர்ஜிங் லென்ஸை ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்றதே வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு புரியும். அது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கல் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா படிச்சிங்க அப்படின்னா டெரிவேஷன் உட்காந்து இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். I can directly remember the formula. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து R1 இந்த பக்கம் இருக்கும், செகண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து R2 இந்த பக்கம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ், இது நெகட்டிவ் வேல்யூ போடும்போது நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இட் வில் பிகம் ப்ளஸ். அப்போ இந்த ஆர் அண்ட் ஆர் சேமாக இருக்கும்போது ஈக்வி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். அடிக்கடி நம்ம ஈக்வி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ன்னு பார்ப்போம், அதாவது ரெண்டு சைடும் வந்து சேம் பல்ஜிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபார்முலாக்கு பதிலாக 2/r அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். n21 - 1 அப்படின்னாக்கா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் கிளாஸ் மீடியம். மாதிரி இது ஈக்வி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்கு மட்டும் இது அப்ளிகபிள். ரெண்டு பக்கமும் வேற வேற ரேடியஸ் இருந்தது அப்படின்னா தென் யூ கேனாட் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஸ்பெஷல் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஹேண்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ how do I create more space? See all slides. Okay, இந்த வெளியே வந்து தான் ஆட் பண்ணுவோம். So with that basics, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லிக்விடோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1.25. ஸோ இது வந்து 1/f in air is equal to n21 - 1. இது வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் with respect to air. எப்படி 2/r வந்ததுன்னு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஏரில் வச்சுருக்கும் போது இந்த மாதிரி. இதே நான் ஒரு லிக்விட்ல போட்டுட்டேன் அப்படின்னாக்கா இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எஃப் லிக்விட்னு எழுதிக்கலாம். இது என்ன ஃபோக்கல் லென்த்து மாறும். இது வந்து n23 - 1. அது என்ன சார் n23ன்னா 3 தான் வந்து லிக்விட் மீடியம்ல வச்சிருக்கணும் அர்த்தம். இது வந்து ஏர் மீடியம்ல வச்சிருக்கணும் அர்த்தம். 2ன்றது வந்து கிளாஸ், அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட கிளாஸ் மெட்டீரியல். ஸோ இது தெரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஏருக்கு பதிலாக இங்கே லிக்விட் இருக்கு. அண்ட் யூ ஷுட் நோ தட் n21 இஸ் நத்திங் பட் n2 டிவைடட் பை n1. இப்போ ஜென்ரலாக ஏருக்கு வந்து யூ வில் டேக் இட் அஸ் 1. அதனால டைரெக்டாக n2ன்னு எடுத்துப்போம். இங்கே லிக்விடுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா I should take it as n2/n3. Refractive index of the material divided by refractive index of the liquid. So இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். அப்போ 1/f இது உங்களுக்கு வேணும்னா if you want you can write this as focal length in air. The focal length of convex lens of refractive index 1.5 is 2 cm. அப்போ
1/2 centimeter is equal to refractive index வந்து 1.5 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 1.5 minus 1 2 by r. We don't have to worry about the radius. நம்ம liquid உள்ள போகிறதுனால ரேடியஸ்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, ஆனால் ஃபோக்கல் லென்த் சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் கான்செப்ட். அதான் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். ஓகே, ரேடியஸ் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேவா, அதை ஒன்றும் கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் ஆனால் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இங்கே கன்வர்ஜ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏரில் எப்படி கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, நான் தண்ணி உள்ளே போட்ட அப்புறம் மேபி இட் வில் கன்வர்ஜ் குவிக்லி ஹியர். ஓகேவா, இல்லை ஐ திங்க் இட் வில் கோ ஃபார்தர், இந்த பக்கம் போகும். ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் மாறும், பட் ஆனால் அந்த ரேடியஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். 2/r அப்படியே தான் இருக்கும். செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் வந்து 1/f. ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் இன்வெர்ஸ்ட் இன் த லிக்விட். அப்போ எஃப் லிக்விட் தான் கேட்குறாங்க. N23 வந்து நம்ம டைரெக்டாக 1.25 போட்டோம்னா தப்பு. ஓகேவா, ஏன்னா இங்கே 1.5 ஆஃப் த கிளாஸ் டிவைடட் பை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து 1 இருக்கு. திஸ் பை திஸ். அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, refractive index of the glass which is 1.5 N2 divided by N3. N3 வந்து 1.25. இங்கே தான் many people will make a mistake. ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும், கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நோட்ஸ் போய் படிச்சு பாருங்க. அவ்வளோதான். Up to this it is physics, after that it is mathematics. Do the math and find out the answer. Okay, I'm not going to do it. So இது equation 1 by equation 2, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இது வந்து 1.5 0.5 வரும். 0.5 into 2 இங்கே வந்ததுனாக்கா 1 ஆகிடும். ஸோ 2/r can be taken as 1. இப்போ இது என்ன ஆகும்னாக்கா 150 by 125 அதில் வரும் 1.25. 0.25 divided by 1.25. So 25 divided by 1.25. 25 divided by 125. So 5 times 1/5 will become. So 5 in the book on the naka. F liquid will be 5 centimeters or naka. Okay, you can double check it. Again, I am telling you, இது எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்னு தெரியும். ஓகேவா, ஏன் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கான்கேவாக பிஹேவ் பண்ணும், இல்லை கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து ஏன் கான்வெக்ஸாக பிஹேவ் பண்ணும் லிக்விடில் மாற்றினா அப்படின்ற கான்செப்ட் இது தெரிஞ்சால் தான் உங்கள் மைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் புரியும். இது வந்து N2/N1 N2/N3 அந்த லிக்விடோட இது இங்கே வரும். ஓகேவா, ஸோ அது கரெக்டாக போய் படித்து பாருங்கள். புரியலன்னா ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ லேட்டர். Bring the doubts. Can I move on? So do the math and F liquid you will find it. Focal length of a convex lens will be maximum for. அது எப்படி சார் ஃபோக்கல் லென்த் ஒவ்வொரு கலருக்கு ஒவ்வொரு ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குமா அப்படின்னாக்கா, கான்செப்ட் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஒயிட் லைட்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அவ்வளோவா நம்ம வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லை. பட் ஆனால் நம்ம ப்ரிசமில் எப்படி நம்ம சொன்னோம், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வில் டேக் டிஃப்ரெண்ட் பாத். அப்போது இங்கே வர்ற ஒயிட் லைட்டில் என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த லைட் வந்து இட் வாஸ் சப்போஸ் டு கோ ஸ்ட்ரெயிட் லைக் திஸ். பட் ஆனால் வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இட் வில் பெண்ட் ஓவர் ஹியர். அப்போ இப்போ என்ன படித்தோம் நம்ம, ரெட் வில் பெண்ட் லெஸ். இப்போ இங்கே
இங்கேருந்து இங்கே ரெட் வந்து கம்மியாக தான் பெண்ட் ஆகும், வேறஸ் வயலட் வந்து அதிகமாக பெண்ட் ஆகும். அப்போது இங்கே வந்து யூ வில் சி வயலட் அண்ட் யூ வில் சி ரெட் ஹியர். அப்போ இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து எஃப்வி, ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் வயலட். இங்கேருந்து இது வந்து எஃப்ஆர். நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற தின் லென்சஸ்லாம் வந்து இந்த எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மேபி ஒரு 0.1 சென்டிமீட்டர் 0.1 மில்லிமீட்டர் தள்ளி இருந்ததுனாக்கா நமக்கு வந்து அவ்வளோவா தெரியாது. பட் இந்த லென்ஸோட ரேடியஸ் அதிகமாக வந்து திஸ் எஃபெக்ட் வில் பி மோர். ஓகே, ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வில் பி மேக்ஸிமம் ஃபார் obviously it's red light. So with GR மற்ற கலர்ஸ்லாம் வந்து it will fall somewhere here. Okay, I think this will take a little bit longer. இது பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் வந்து இங்கே ஹேண்ட்புக்கில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ as I said, இந்த டாபிக்ஸ்லாம் தாண்டி ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தாண்டி இங்கே வந்தீங்கன்னா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஆர் கான்ஜுகேட் போக்கை மெத்தட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது படித்து பாருங்கள். இதெல்லாம் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட், அடிக்கடி கேட்குறாங்க. ஈவன் தோ சிலபஸில் இல்லை, பட் ஆனால் வந்து அஃப்கோர்ஸ் போர்டு எக்ஸாம் சிலபஸில் இல்லை, பட் ஆனால் வந்து உங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. கொஞ்சம் ஃபைனல் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கும், இல்லாட்டி இது உட்காந்து ஃபுல்லாக டெரைவ் பண்ண முடியாது. பட் நீங்கள் இப்போ வீட்டில் உட்காந்து ஸ்டடி பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு derive all these things and study it. Only then it will get into your head. Okay, so I'm going to leave it to you. We can discuss it in the next class, Monday class. So I think we are somewhere close to 28th problem. As I told you, kondu naraya questions irukku. Somewhere around 76 questions irukku. So approximately 30 தான் முடிச்சிருக்கோம். So around we need at least 2 more classes. Okay, so we'll try to go a little bit faster. நீங்க quick understand பண்ணீங்க அப்படின்னா we can go a little bit faster. Okay, okay, I'm going to stop here. If you have any doubts, please let me know and please communicate properly. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னாதான் நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். Okay, thank you all. Okay, thank you, Sumit. Thank you, Tutwatika. Okay, bye.